I don't have any document, I don't have any emergency report from the hospital. But this time what happened, the moment I stood up for exiting the bus driver started the bus and suddenly this rollator tilted and left, got out of my hand and I fell down on the floor of the bus. Flame pierced through my eyes and my head was bleeding. They discharged me after putting 11 stitches. I don't have any document, I don't have any emergency report from the hospital, I don't have any report from the police. I was crying for help. Driver of the bus and the nurse asked some questions and after that they took me to Mississauga hospital for treatment. I was completely swollen and I couldn't see through this eye at all. And then they said that nothing has been reported. You put up the case and let the case take its own course. Please give me the incident report, police report, so that I can pursue the case. ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਦੁੱਗਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹੈ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀ ਬੱਸਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਕਰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ 11 ਸਟਿਚਸ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਗ੍ਰਜਸ ਹੈ, ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਮੇਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੁੱਖ ਲਿਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਰਕੇ ਇਫੈਕਟਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਿਚਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅੱਖ ਦੇ ਕੋਲ 11 ਸਟਿਚਸ। ਸੋ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ, welcome to Prime Asia. See, on 16th Monday, 6 October, I was traveling by 51S. I boarded the bus at Mayorside Drive and Tompkin Road, and my destination was Stanfield at Middleside Road. Which transit that was? It was My-Ways Transit. Mississauga Transit. So normally I always when I enter the bus I always greet the driver so that the driver knows that I am traveling by the bus, and then I get down at the bus only when the bus fully stops. So on 16th morning when I was about to get down, I requested the stop and the bus stopped completely. I got up from the seat and held my walker so that I can have exit from the front gate, because the floor of the bus is lowered at the front gate so that I can conveniently get down with my rollator, four-wheel walker. But this time what happened, the moment I stood up for exiting the bus driver started the bus. It was a very strange thing. It never happened so far. I had been traveling by the same bus route for 4 months, more than 4 months, and every driver was greeting with a smile and saying goodbye and other thing. But this time suddenly it so happened the bus driver started the bus and I was caught by all surprise, and suddenly this rollator tilted and left, got out of my hand, and I fell down on the floor of the bus like a tree, and right part of the head hit the hard floor, and my specs was there, it was broken, and the frame pierced through my eyes and my head was bleeding, and I was resting on the right side of my thigh with my hand, and when I had consciousness, I immediately called for help, and driver was there. He said, okay, you sit down comfortably on the seat. He helped me to get on the seat, sit down on the seat, and then I was crying for help. And then I found that one ambulance came, and the driver of the bus and the nurse
asked some questions, and after that they took me to Mississauga hospital for treatment. See, I was bleeding heavily, and all my shirt, clothes, and everything were with blood, and so my main concern was not anything else but to get my blood stopped. So in the hospital, I was put on the bed, and they had questions. They asked so many questions. They said, okay, we will have that blood test and all those things. And after that, they discharged me after stitching, putting 11 stitches on my eye, around my eyes and everything, because my eye was swollen, and I couldn't really have a patient talk with anybody. So how many stitches you got? 11 stitches. They had put that stitches here, this side. 11 stitches? This side, there, yeah, and this is there, and this is still swollen. The eye was completely swollen, and I couldn't see through this eye at all. So Subhashji, this incidents happened in the Mississauga Transit. So what happened afterwards, after you being treated in the hospital? उसके बाद क्या हुआ कि आपने रिपोर्ट मांगी पुलिस से, या मिसिसागा ट्रांजिट से, या ड्राइवर ने कंप्लेंट की, बताया कि सारी रिपोर्ट अपनी सबमिट की है, ऐसा ऐसा पैसेंजर सीनियर सिटीजन गिर गया, क्या हुआ? I asked the people, the hospital people, that please give me all the reports so that I can show to my family doctor. They said, we will send all the reports. We cannot give any report to you. We'll send all the reports to your family doctor, and you need not worry. I said that please send that all the details of my accident so that I can follow up the things further. And then they discharged it, and they said that you go to eye hospital at Oakville for eye examination. But the eye was completely swollen, it was closed. But in any case, I went next day to eye hospital and requested them to examine. But because the eye was not opening and other things, they did something, and then they said, okay, it's all right. But they didn't give any next appointment also. And this is how then, and all the documents which was given, referral documents given by hospital, Mississauga Hospital, I gave it to those people, eye hospital, and they said, okay, it's all right. So this is how the things are there. Then after 2 days, I went to find out from customer care what is the status of the report, incident report given by the hospital, that bus driver. And then they said that nothing has been reported, and this was a surprising thing. Then I asked the customer officer that what I should do. They said that you on the phone, you tell the thing to the concerned officer. So they gave me a phone number. I talked with the concerned officer on the phone and told them regarding the thing. They said, okay, we will reply back. And this is the status as a customer care. They don't have any report at all. सुभाष जी, आपका कहना है कि हॉस्पिटल ने आपको जो रिपोर्ट्स हैं हॉस्पिटल आपकी सारी वो का डॉक्टर को भेज देंगे, लेकिन अक्टूबर 16 का इंसिडेंट है, हम नवंबर में हैं, अभी तक कोई आपके फैमिली डॉक्टर को रिपोर्ट नहीं गई। और दूसरा कि आपने कहा कि पुलिस के पास आप पर्सनली गए कि रिपोर्ट लिखा दें, बट पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी, कहा कि हॉस्पिटल भेजेगा तब लिखेंगे। और आपका एम्प्लॉयर कौन है? और एम्प्लॉयर के पास भी होती है क्योंकि आप काम पे जा रहे थे उस टाइम। My employees got a word, and that office where I am, I had been working in Stanfield at Stanfield 2345 Stanfield Road. So I wanted to inform when the accident happened, I tried to contact the phone on the phone, but I couldn't leave the complete message because I was not in my complete spirits. And after 2 days, when I had inquired from the customer care of MyWays, they told me all that nothing has been reported and other thing. So this was surprises, and then I asked them what was the bus number, bus driver name and other thing. They said we cannot disclose, we will email to you. On the way, we went to headquarters, Peel Region headquarters, and I said that this is the incident which has happened. Please give me the report of this particular incident. They said we don't have any report of this incident. Then I said that okay, you take my report now and give me the copy of that report. They said we cannot record anything from you now, and you put up the case and let the case take its own course.
But this is something very strange, because I don't have any document, I don't have any emergency report from the hospital, I don't have any report from the police, and from the even I don't have any report from the ambulance. So under such condition, how I can follow up the materials with the other people? So abhi, what you are asking now? Now I have requested, yesterday I sent detailed email to police headquarters, Peel region chief, so that and described all the incident and requested in that please give me the incident report, so police report, so that I can pursue the case further for with the insurance and other departments. ਸੋ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਆ ਹੈਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਦੁੱਗਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਵੇਜ਼ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਈ ਔਰ ਗਿਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਿਚਸ ਲੱਗੇ, ਅੱਖ ਦੇ ਕੋਲ 11 ਸਟਿਚਸ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਏ, ਸਟਿਚਸ ਖੁੱਲੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਧੱਕਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦੇ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਤੇ ਗਏ ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਇਟਸ ਓਨ ਕੋਰਸ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਏ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਰਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਵੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਹੈ ਗਾਡਾ ਵਰਲਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ EIB ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਵਿਦ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੋ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹ ਲੈ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਲ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਅਰ ਬ੍ਰਾਊਨ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੂਗੀ। ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, please be careful, don't stand till the bus is total on a halt। ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਮਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬੱਸ 'ਚ ਤਦ ਖੜੇ ਹੋ ਜਦ ਬੱਸ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏਗਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ।